The question today is sent by Bante Vinita from someone known to him, I think. The question I am trying to ask is this. From the point of view of the Khandhas, what is the difference between a conventionally evil person and a conventionally good person? What is it about the evil one that forces or impels them to do bad things? And by what process is that evil morphed into good? කන්දයන් අනුව බලනකොට අපි සම්මුති වශයෙන් හොඳ මිනිහෙක් කියලා නරක මිනිහෙක් කියලා එකක් සම්මුතියෙන් කියනවනේ. ඒ කන්දයන් අනුව බලනකොට ඒ දෙන්නගේ වෙනස මොකක්ද? සම්මුති වශයෙන් හොඳ මිනිහෙක් සහ නරක මිනිහෙක් කියලා කියන එක. එතකොට ඒ නරක මිනිහට ඒ නරක දේවල් කරන්න පොළඹවන්නේ මොකද්ද? මොන දේවල්ද? ඊට පස්සේ නරක ක්‍රියාවලිය හොඳ පැත්තට මේ වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? නරකේවා හොඳ ගති ගුණ කරන්නේ කොහොමද? හොඳයි. ඉතින් දෙන්නකො ඒක පොඩ්ඩක් මේ අපේ මෙත්තනන්ද උත්තරයක් දෙන්න කියලා. What define a conventional good person from a conventional bad person in terms of the Khandhas, aggregates. In terms of the aggregates. What comes to me, I mean, of course, is a Sankara in that case, but in a special way, it's deeply the way how you see the things, how you understand the world. සංකාර කියන ස්කන්ධානුව බැලුවොත් ඒ සංකාර වල බලපාන්නේ ඒකනොත් විශේෂයෙන්ම දිට්ඨිය කියන එක ප්‍රධාන තරම් ගන්නවා ඇතුළු එයා ඒකනාව ලෝකෙ දිහා බලන ක්‍රමය දිට්ඨියෙන් නෙමෙයි වෙනස් වෙන්නේ. I think what basically makes a big difference how the view of you have on the world. I mean, if, for you the world is based on sensual desire and the most important thing to you, and you don't believe in karma, then you do everything. ඒතර කෙනෙක් මේ ලෝකෙ දිහා බලන හැටියට කෙනෙක් ලෝකෙ මේ කාම තමයි ප්‍රධානම දේ කියලා ඒවා ඒ පැත්තෙන් බලනකොට එයා කර්මඵල විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. ඒකට එයා හදන්නේ කොහොම හරි මුකුත් විශ්වාස නැතුව එයා හොඳයි කියලා හිතන කාම වස්තුන් ලබා ගන්න. ඒකට ඒ හොඳ නරක ගැන හිතන්නේ නැතුව එයා ජීවත් වෙනවා. And then the good person, of course, still can have a liking for sensual, for all the sensual flavor, etc. But, for example, he can live in karma and knows that if he done something wrong, he will have bad results. හොඳ එක්කෙනා මේ කැමති ඇතුළු කාම සුඛවල ඉන්න හැබැයි යා කර්මඵල එහෙම විශ්වාස කරන නිසා එයා දන්නවලු එයා මෙහෙම කරොත් ඒවට මේ විදිහේ ප්‍රතිඵල එක්ක විපාක තියෙනවා. දැනගෙන ඉන්නේ. Then of course, I mean, the way how to change things is Ditthiju Karma, the fact that you Ditthiju Karma, straightening your view, and then is by listening to Dhamma and practicing accordingly. එහෙම එක්කෙනා නරක එක්කෙනා හොඳ එක්කෙනා හිත වෙනස් කරන්නේ ඉතින් දිට්ඨිය හරි ගස්සත් ලැබෙන්න ඕනලු. ඒකත් ඒ අනුව by straightening out the view දිට්ඨිය view කරලා ඒ අනුව change the situation, of course. එහෙම ඒතර වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හොඳයි කියන්නේ. So that was a good answer. Bante says. දැන් මට මේ සරල කියලා කියන ඒවා තමයි මේ අමාරු සරල කරන බණාසෙන් කියනකොට නම් පහසෙන් කියන්න පුළුවන්. මොකද අමාරු කියන්නේ? සරලෙන් කියන්නේ. කියන්න අමාරුද? ඔව් අමාරුයි ටිකක් සරල වශයෙන් කියන්නේ. So to explain this simply is a bit difficult.
මම පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න. So I will make effort as much as I can to keep it simple and දැන් අපිට ස්කන්ධ පංචකයක් තියෙනවා. so now we have a set of 5 aggregates. ඒකට දැන් ඉතින් අවුරුදු ගණක් කියන්න පුළුවන්. So we can say that we have been having it for so many number of years. We can tell the age of it in years. දැන් මට 79. So I am now 79 දැන් මේ years. ළඟදී 80ක් වෙනවා. Soon I will be 80. එතකොට දැන් මේ එක එක්කෙනාගේ එක එක දැන් මෙතන ඉන්නවනේ. ඒ ස්කන්ධ පංචකයේ දෙච්චර කාලයක් ගිහිලා මේ මව් කුසේ හටගත්ත ස්කන්ධ පංචකයේ. So all the people here, there are various types. So these 5 aggregates which started or arose in the mother's womb have now spent so many years in the world. මම ඉතින් මේ 79 අතරතුර දැන් මේ තප්පරේ ජීවත් මේ තප්පරේ තව මේ ජීවි ශක්තිය තියෙනවනේ. ඊළඟ තප්පරේ කියන්න බෑ. මේ වර්තමාන තප්පරේ ජීවි ශක්තිය තියෙනවා. ඒකට අතීතයේ අවුරුදු 79කට උඩදී ඉඳලා මේ එනකොට ස්කන්ධ පංචක ගොඩක් හැදුවා. So right now I am alive. I can't say about the next moment, but right now the present moment. So from the past 79 years, there have been countless number of arisings of the set of 5 aggregates have been there countless number of times in different situations. අද දවසේ අදපුවත් අද අමාරුයි මතක් And I have කරගන්න. created sets of 5 aggregates. Even the number which have been created just today alone will be impossible to count and even to know or remember. එවෙන් මේ ඒ හදන ස්කන්ධ පංචකවල මේ හොඳේවත් හදනවා නරකේවත් So හදනවා. those 5 aggregates that I create those that are good as well as those that are bad. සද්ධාව මුල් වෙලා හදන ඒවත් තියෙනවා. And there are those where faith or shraddha is predominant. Is the main feature. සද්ධාව මුල් වෙන්නේ නැතුව හදන ඒවත් තියෙනවා. Then there are those sets of aggregates which arise without any connection to faith, to shraddha. එතකොට මේ සද්ධාව හුඟක් මුල් වෙන ඒවට කියනවා අපි කුසල පැත්ත. So those 5 aggregates which arise with faith playing an important role, we say they are those of the wholesome side. දැන් ඊළඟට මේ සාමාන්‍ය මේ ජීවත් වීමට උවමනා කරන ඒවාත් හදනවා. So then we also create 5 aggregates which are necessary for our day-to-day life in this place. දැන් මෙහෙ මොනවා හරි පැත්මකට හරි මොනවා හරි එකකට වැඩක් කරන එකක් තියෙනවානේ. So in this place we do certain activities, various things which are usually done here. ඉතින් ඒවා මේ කුසල පැත්තත් අකුසල පැත්තත් දෙක මිශ්‍රව තියෙන්න පුළුවන්. So it's possible that both the wholesome and unwholesome are mixed up on certain occasions. ඒවා ඉතින් වැඩිපුර කුසල පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. So here probably mostly it is probably those of the wholesome. The wholesome aspect is there mostly. ඉතින් දැන් ඒවට අපේ අකුසල ඒවත් මිශ්‍ර වෙන්න ඒවා අවස්ථා තියෙනවා. So there are occasions when the unwholesome also gets mixed up in these activities. මුගක් ඊට පස්සේ මේ අකුසලයක් එක්කම කරන ඒවා ස්කන්ධ පංචකත් හැදෙනවා. Then there are these sets of 5 aggregates which arise mostly connected with the unwholesome. They also arise in us. එතකොට මේ ඒ ස්කන්ධ පංචක වර්ග මේ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකයි තියෙන්නේ. So these 5 aggregates, there are mainly 2 types of them. මේක නෙමෙයි මේක ඇරලා මේ දැන් මේ තියෙන මේ භෞතික ශරීරය හටගන්න ස්කන්ධ පංචකේ නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. So what I'm talking about is not these 5 aggregates with this
physical body here. That's not what I'm talking about. දැන් මට ආද අකුසලේ වහට ගත්තා. So now today, for me, unwholesome ones arose. ඒක ඒ වුණාට ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. But I didn't manifest or express them. ප්‍රකාශ නොකර ඒකට වෙනත් ස්කන්ධ පංචකයක් හැදුවා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න. So without actually letting it manifest itself, I created another set of 5 aggregates in order to activate what was needed in the situation. ඒක හරි අමාරුයි. ඒක මට කියන්න දැන් මෙතන කීයයි කිව්ව හැටි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. So it's very difficult for me to exactly explain this. I can state it, but as soon as I do that, there will be many other questions arising. දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. So there is some kind of issue or problem. ඒ ප්‍රශ්නේ එක පැත්තක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. So when there is a problem like that, there is not only one aspect to it. ඒකේ පැති 4ක් නෙමෙයි 8කටත් වැඩි තියෙන්න පුළුවන්. It is possible that it has 4 aspects or even up to or even 8 එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් සැපයනකොට ඒක වැරදෙන්න පුළුවන්. When you try to solve the give an answer to one question or one problem, it's possible that it could be the wrong one. ඔව් Or one, if you are only focusing on one aspect. ඔව් ඉතින් ඒක හරි අමාරුයි මේ දැන් මේ ස්ථාන පාලනයක මේවා නම් මම නම් එහෙම ඒ පාලනය කරන්න යන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහකට ඉඳලා යන්න හරිනේ. මේ හරි අමාරුයි මේක. ඉතින් හැබැයි පාලනය කරනවා නම් මම පාලකයෙක් වුණොත් මේට වැඩි අකුසල් පැත්තම තමයි වැඩි. මම දන්නවා පාලනය කරන ක්‍රම. So if I try to control this center, but basically I just let the center go and let people do what they want. But if I really try, I know how to actually administrate properly and control it, then mostly unwholesome things will arise. ඒතකොට මගේ ජීවිතේ තේරෙම අකුසල පැත්ත මට පැදන්නේ මේ පැවිදිකම ඒතකොට. So then my life will be mostly creating unwholesome things. So then this my monkhood will also be of no use. ඒතකොට ඒක දැන් ඒ වගේ දේවල් ගොඩ හැදෙනවා. අපි එකට ඉන්නකොට හැදෙනවා. So when we live in a group like this, there are lots of such situations arising. ඉතින් හුඟක් ඒක අකුසලයක් වෙන්නේ නැතුව බරපතල අකුසල් වෙන්නේ නැතුව කුසලයකට පරිවර්තනය කරනවායි කියන එක අමාරු එකක්. So without unwholesomeness arising, to transform one's these sets of 5 aggregates into something wholesome is something difficult. මම අද පොඩ්ඩක් මේ අපේ මේ අපේ කපිල මහත්තයා මේ මහත්තයා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ විද්‍යාකරණය කරන්න ගියා. මම ඒක එක පැත්තක් පෙන්වුවා කොත්කන්ද වල අහන්න. එක චුට්ටක් පෙන්වුවේ පැත්තක්. මට ඊට වැඩි ඔගේ පැති පේනවා. So today I was resolving an issue with some of the people here who helped in this center. So we met today to discuss this issue. So I just brought up one aspect of it, and so that another one of the monks here would know about it. ඒ පැති බලන්න ගියොත් ඉස්තානේ පවත්වන්න බෑ. Epati? මේ පේන පැති මම කොට පේන පැති ඒක මම පවත්වන්න ගියොත් ඉස්තානේ පවත්වන්න බෑ. ඒක නිරාකරණය කරන්න ගියොත් නිරාකරණය කරන්න ගියොත් මම ඒක හදන්න ගියොත්. So if I go to resolve this issue, then it won't be possible to run this center smoothly. ඉතින් දැන් අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ ඒක මම නිකන් මම කියන්නේ මේ කුසල් පැත්ත හදන්න ශ්‍රද්ධාව ගොඩක් මුල් වෙලා හැදෙන එක. අකුසල පැත්ත හැදෙනකොට දැන් හාමුදුරුවෝ කිව්ව විදිහට ditthිය උංගම් මුල් වෙලා හැදෙන එක. So the wholesome side to dominate it's normally with faith playing an important role. And like Bhante Mettananda said, when the unwholesome aspect, it is mostly influenced by wrong view. කර්මයේ වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. So karma is also can be divided into 2 kinds. ඒ කම්මං සත්‍යේ විභජති හීන පනිදත. බෙදනවා හැමතිස්සෙම හීන පනිත වලින් කර්මය.
කම්මං සත්‍යේ විභජති මේ සත්‍යව සත්‍යයේ කර්මයේ විසින් විභජති බෙදෙනවා දෙකකට Satya. ඔව් සත්‍යව So beings are distinguished or separated into two aspects by karma. ඔව් ඉතින් අර ඒ කර්මයක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒ කර්මය කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක කර්මයේ තියෙනවා කොයි කර්මය කොයි පැත්තටද වැඩියෙන් වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි ඉතින් නුවණින්ම ගන්න ඕනේ. කර්මයක් තියෙනවා. ඔව් කර්මයක් තියෙනවා. So there is a certain karma. ඔව් ඒ කර්මය කොයි පැත්තටද මේ වැඩියෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා කුසල පැත්තටද අකුසල පැත්තටද කියලා බලන්න ඕනේ. So there is a potential for a certain karma. So we have to examine very carefully to see in which direction it will go towards. Whether it will go more towards the wholesome or the unwholesome in activating. ඔව් ධර්මණක් ආවා. So some situation arose. ඔව් ඒ අරමුණ මේ ගන්නකොටම ඒ කර්මය කොයි පැත්තටද වැඩිපුර තියෙන පැත්තද කියලා. So as we relate to this particular situation which arose, as soon as we relate to it, we have to see what is happening here, mostly whether it's wholesome or unwholesome. ඒක දකින්න නම් හොඳයි. ඒ වෙලෙම we දකින්න. react to it. So if we can see it, it's something very good. ඒ දකින්න එක හොඳයි. To be able to see it and understand what's happening with our karma. ඔව් දකින්න නැතුව ඒකට පිළියමක් ගන්න ගියොත් ඒ කර්මයට ඒක යනවා කුසල පැත්ත. So without see, akusala. අකුසල පැත්ත. Without seeing it clearly, if we try to resolve the issue which arises, then mostly it will probably tend towards the unwholesome. ඔව්. ඉතින් එහෙම ඒවා තමයි මේ අපිට මේ සමාජයේ තියෙන්නේ. So in society, such situations which we find. සමාජයේ අපිට එක වගේ මිනිස්සු නැහැනේ. In society, we don't get uniformly same type of person. ඔව්. ඉන්න මිනිස්සු මම බාර ගන්න ක්‍රමය අනුව තමයි මට මේක වෙන්නේ. අපි කියමු නරකම මිනිහෙක් ඉන්නවා. So the people who are there, it's the way one relates to it that causes various situations. So let's say there is a very bad person. මම බාර ගන්න ක්‍රමෙන් තමයි. මගේ අයිස්කන්ධ පංචකයක් හැදෙන්නේ ඇතුලේ. ස්කන්ධ පංචකයක් හැදෙනවා ඇතුලේ. බාර ගන්න ක්‍රමය. බාර ගන්න ක්‍රමය අනුව. So if let's say there is a very evil person and it's a way I relate to this person that influences what 5 aggregates arises in me, what set of 5 aggregates. දැන් මොකක් හරි කියනවා. ඒ පුද්ගලයා. හරි. So let's say there is this person who comes and says something. ඒක මගේ කනට ඇහෙනවා. So my ear hears the words. ඒක රූපයක්. So that is matter of kind of form. ඒ රූපයත් එක්කම ඒ කියන දේ මම විඳිනවා. So together with with this material phenomena of sound and you hearing it, මොකද ඒ කියපු දේ විඳිනවා. So I experience with feeling what was said. ඒක මම ඒ කියපු දේ හඳුනා ගැනීම වෙනවා. ඒකකින් යනවා. This is process which happens very fast. At the same time, I recognize what was said. Oh, එතකොට රූපයක් කනට රූපයක් ආවා. ඒක රූපේ ඒක විඳීමක් ගත්තමම ඒක හැඳින්වීමක් ගත්තා. So the ear heard a kind of material phenomena. Together with it, I experienced the feeling and also recognized with perception. ඒක හඳුනා ගැනීම මම ඒ වචනේ. So to recognize the word. යාර දැන් හඳුනාගත්ත එකම මේක වේදනා සංඥා දෙක එකතු වෙලානේ හටගෙන හඳුනාගන්නේ. ඒක මට ඒක සංකාරය. ඒක කුසල් වෙනවා, ඒක අකුසල් වෙනවා. So feeling and perception coming together is with this recognition. That is feeling and perception coming together is the forming of sankharas, and that forming of sankharas or the forming of the rising of the formations, mental formations, immediately it would be either wholesome or unwholesome. ඒකම එක බින්දිලා යනවා. And immediately the whole process
goes to dissolution. ඒක මේ තීරණය කළා පිටියරගෙන තමයි බින්දිලා යන්නේ. So it's after having defined it for what it is that it dissolves away. ඔව් එතකොට මේ එතන ස්කන්ධ පංචකයක් හදලා මම දැන් So already the 5 aggregates have arisen there. ඔව් ඒක මම හොඳ පැත්තට Defining it and dissolving is that is the consciousness. So the 5 aggregates has already occurred and ceased. ඔව් ඉතින් මම අර සංකාරයෙන් තීරණය කරන ක්‍රමේ තමයි ඊට So it depends on the mental formations, what sort of aspect it will go towards to define the experience. ඔව් ඉතින් දැන් ඕක තමයි ජීවිතේ හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. So in life, this is what's occurring all the time. ඉතින් කෙනෙක් කතා කරනකොට කෙනෙක් පේනකොට when someone speaks or when we see someone, ඒ ස්කන්ධ පංචකයක් හදෙනවාමයි. so the 5 aggregates are bound to arise within. දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. So now you are seated. Or we are seated here. දැන් ඒ ඉඳගෙන ඉන්න කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද කියලා අහනවා. So I'm asking now, you're being seated here. Are you sitting here wanting or liking to it or disliking it? එතකොට මේ කැමැත්තෙන් කියන්න පුළුවන්. කැමැත්තෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. So let's say we like to be seated here at this moment. කැමැත්තෙන් කිව්වට අකමැත්තක් තියෙනවා ඒකේ. So though one may say that one wants and likes to be here, there is a dislike also within. ඒ අකමැත්ත පේන්නේ. That dislike is not seen or cannot be seen. ඒ අකමැත්ත පේන්නේ නැති නිසා තමයි මේ ඒක පුටුවේ තියලා ඉන්දෝඩක් තියෙන රූපේ පරිවර්තනය කරන්නේ එහාට මෙහාට. So that dislike, because it cannot be seen only, that this form which is now seated on this chair keeps fidgeting about here and there. රූපයක් තිබ්බා ඒ රූපයක් තියෙන එකයි ඒ රූපය ඒකට ඉන්දෝඩ මේ වේදනාවක් තියෙනවා. So there is material form, along with it there is feeling. ඒ feeling එක දෙපැත්තටම වැඩ කරන කැමැත්තටයි So අකමැත්තට. this feeling can work both ways, towards like and dislike. එතකොට ඒ වෙලාවෙම ඉඳගෙන ඉන්න ඒ අරමුණ වෙනස් කරන්න උවමනා කරන්නේ ඇයි? So why is it necessary to change posture when you are seated like that? ඒ අරමුණ වෙනස් කරන්න උවමනා කරන තැන හඳුනා ගන්න. So ඉක්මනට වෙන එක. one recognizes that which makes it necessary for one to change the posture. It's something which happens very fast. එතකොට ඒක සංඥාවයි. That is perception. එතකොට ඒ කරුණු ටික එකතු වෙනවා. So these all these phenomena combine and come together. ඒ නිසා අදහසක් පහළ වෙනවා. එකතු වෙනවත් එක්කම අදහසක් පහළ As it all comes together, ideas arise in us. ඒක කුසල හෝ අකුසල වෙනවා. So that becomes either wholesome or unwholesome. ඉඳගෙන ඉන්නකොට වෙනදී. So this is all what is happening when one is seated. ඒ අරමුණ ඉවරයි. And there itself it comes to an end. ඔය ඉඳගෙන ඉන්නකොට ස්කන්ධ පංචකයක් හදලා ඒ ස්කන්ධ පංචක ගොඩක් හදලා ඒක වෙනස් වෙනවා. ආයේ ඒ ස්කන්ධ පංචකේ ආයේ අලුත් වෙවි යන්නේ කම් මේක. තියෙන ස්කන්ධ පංචකේ ඒ කොහොම ඒ ස්කන්ධක පංචකේ ඉඳගෙන මේ ස්කන්ධ පංචක තියෙන ස්කන්ධ පංචකේ මැරෙන්න දෙපෑ. දැන් මේ වර්තමාන මැරෙනවයි කියන එක මේ අනාගතේ කන්නේ මේ හැමතිස්සෙම වර්තමානේ මැරෙන්නේ. දැන් මේ ස්කන්ධ පංචකේ තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. So we said there is 5 aggregates. ඒ ස්කන්ධ පංචකේ ඉපදිච්ච දවසේ 79 තියෙන ස්කන්ධ පංචකේ. The 5 aggregates which from the time we were born and until now, until 79 years. ඒක මේ භෞතික රූපයත් එක්ක පවතින එක. So that is the 5 aggregates which are connected to this physical form. ඒ භෞතික එක තුල පවතින ස්කන්ධ පංචකය වෙන්නේ මේක. Then within this physical form, the 5 aggregates which are going on is another thing. මැරෙනකොට අනාගතයක් ගැන හිතනවා. When one at death
one thinks about the future. එතන තමයි මෝඩකම. එහෙම අනාගතේ මැරෙන එකක් නැහැ. So actually that is the foolishness there, because there is nothing, no death which takes place in the future. අර වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකේ දුවන මේ තියෙන ස්කන්ධ පංචකේ වර්තමානයේ හදන ස්කන්ධ පංචකේ නැති වෙනවා. තියෙන ස්කන්ධ පංචකය, තියෙන ස්කන්ධ පංචකයක් තියෙනවානේ. ඔව්. දැන් 79 නේ කිව්වේ. 79 අවසුව තව ආවේ නැහැනේ. දැන් 79 නේ. 79 කියන්නේ වර්තමානේ දැන්නේ. මැරෙනවයි කියන්නේ හැමතිස්සෙම වර්තමානේ වෙන එකක්. අනාගතයට වෙන එකක් නෙවෙයි. So this five aggregates which we spoke about, which we have from birth, connected to this physical form, this is something which the death in it occurs always in this moment. It's not something which occurs in the future. දැන් හෙට මැරෙනවයි කියලා කියන්නේ වර්තමානේ. ඒ වෙලෙට. So when we say tomorrow we'll die, we are talking about the present. At that time it will be the present. ඔය අපි හෙට මැරෙන්නේ කියලා එහෙම දැන් අපි කල්පනා කරන ක්‍රමේ තියෙනවානේ. ඒ අපි කල්පනා කරන ක්‍රමේ වැරදි නිසා. So it's the way we think about things is basically the way we think is wrong. That's why we think in this way. දැන් මැරෙන ස්කන්ධ පංචකයේ තුල දැන් අලුතෙන් ස්කන්ධ පංචක හදනවා. දැන් මැරෙන ස්කන්ධ පංචක. So in the five aggregates which are dying at this moment, we create new sets of five aggregates. එකක් මැරෙනවා එකක් හැදෙනවා. One dies and another one is born. එතන මේ බදිච්ච කර්ම වේගයේ හැදෙන ස්කන්ධ පංචකය වෙනම එකක්. ඒකෙන් හැදෙන ස්කන්ධ පංචක වෙනම එකක්. So the five aggregates which keep arising with the karmic potential with which we were born, that is one thing, and along with it the other sets of five aggregates which happen throughout the day, but was spoken about all this time, that's a different thing altogether. දැන් හැදිච්ච එක උපාදාන වෙලා හැදිච්ච ස්කන්ධ පංචකය. The මුලින් නම් තිබිච්ච එක. ඔව්. The original five aggregates which we are born with, that is a set which arose because of clinging. The five aggregates which arose with upadana of දැන් clinging. හැදෙන ස්කන්ධ පංචකයක් එතකොට උපාදාන වලින් හැදෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. Even the five aggregates which we are creating moment to moment, which is arising right now, it is possible that may also be with clinging. ඔව් හැමතිස්සෙම උපාදාන අඩු වෙලා හැදෙනවත් ඇති. So there may be those which have less of clinging. ඔව් ඒක අපි දන්නේ නැහැ So කියන්නේ. that we don't know to say. මේතකොට මේ ස්කන්ධ පංචකයක් හැදෙනවයි කියන්නේ වර්තමානේ. හා? So when we say in the present the five aggregates arise, එතකොට එක්ක මේ කුසල පැත්තක් අකුසල so පැත්තක්. either it's wholesome or unwholesome. ඉතින් ඒක ඉතින් ඒක ඉතින් එක එක විදිහට ස්කන්ධ පංචක හැදෙන්න පුළුවන්. So it's possible these five aggregates arise in various ways. මේ මම අද ඉතින් නරක ස්කන්ධ පංචකයක් හැදුනා මට. So in me a bad set five aggregates arose in me today. කිව්වෙත් නෑ කතා කරන්නේ නෑ නිකන් ඒක ස්කන්ධ පංචකය So I didn't express it or in any way or speak about it. I just let it be. ඉතින් ඒ ස්කන්ධ පංචකය තමයි වැඩිපුර ජීවිතේ අපිට මුණ ගැහින්නේ ඒ වගේ ඒවා තමයි. So most of what we meet up with in life are those of a similar nature. ඒවෙන් ඉතින් හැදෙන කර්ම හොඳ නැහැ. So the karmas which arise through that is not a good, are not good things. ඔව් මේ කර්මයයි කියන්නේ එක ස්කන්ධ පංචකයට සම්බන්ධ එකක්. So what is called karma is something which is connected to the five aggregates. ඒක තමයි කුසල අකුසල කියන්නේ. It is that which is called the wholesome and the unwholesome. කර්මය කියන එක පේන එකක් නෙවෙයි. Karma is not something which is to be seen. චෛතසික කියන එක පේන එක. Rather, චෛතසික කියන එක what are called chaitasikas or mental factors, these can be seen. රූපේ පේන එක. Form is something we can see. විඥානයක් හටගත්ත එක පේන එක. The arising of consciousness is also something we can see. ඔව් කර්මය කියන එක පේන එකක් නෙවෙයි. Karma is not something
we can see in the same way as is earlier mentioned. කර්මය ඇදුණෙන් පස්සේ පේන. Karma, after it has already happened, occurred, then we can see it. ඒක පේන්නේ නැති නිසා ඒකට ආත්මයක් කියලා දානවා. So because it cannot be seen, we call it a soul or self. ඉතින් මේ ඉතින් ඒක නිසා කම්මං සත්‍යේ කර්මයේ මේ පේන්නේ නැතිම බෙදලා වෙන් කරලා තියලා තියෙනවා. So by this karma, which cannot be seen, beings are differentiated into various categories. ඉතින් මේ කර්ම මේ විවිධ කර්ම. So this karma is of various types. ඒ කර්ම වල සමානව පවතින කර්ම තියෙනවා. So amongst them there are these karmas which are similar. දැන් අපි කියමුකෝ අනිල් මහත්තයා ළඟ තියෙන කර්මයක් මොකක් හරි. So let's say I have a particular kind of karma. ඒ හා සමාන කර්මයක් මා ළඟ තියෙනවා. ඒකම නෙමෙයි ඊට පොඩි වෙනසක් හැබැයි ඒක වගේ තමයි. ඒක වර්ගේ. And Bhante has a very similar karma. It's not the same one, but it's the same type of karma with small, slight differences. ඉතින් අපි දෙන්න බොහොම එකතු වෙනවා එතකොට. So because of that, both of us will become close associates. ඉතින් පෙරක් අය තියෙනවා මගේ හැදෙන කර්ම වලට වඩා අනිල් මහත්තයා පෙරකට කර්ම ගොඩක් වෙනවා. ඉතින් අපි සමාන වෙන්නේ Or there may be another situation where the karmas which arise in Bhante are very different to that arises in me. So then we will not be similar and we won't associate in the same way. සාරිපුත්තාන්ට වගේ පඤ්ඤාතේ එකතු වෙලා තියෙනවා. මොග්ගල්ලානන්ද එකතු වෙනවා ඒ වගේ. ආනන්දාන්ද වගේ එකතු වෙනවා. එහෙම එකක්. That's why Venerable Sariputta associated with and had a natural tendency to being with those of a similar nature, like who were wise and analytical and had similar tendencies. Or Venerable Moggallana, who had psychic powers, preferred associating with those of a similar nature. And similarly Venerable Ananda. That's why people come together based on these particular tendencies. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ එක හා සමාන හොඳ කර්මයන් එකතු වෙලානේ. So in these cases mentioned, it's good karmas of a particular nature which brought them together, groups of them together. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරනවා ඒ සමානයි කියලා ඒ කට්ටිය. So the Buddha said that ඒ සමානයි they එකතු are වෙනවා. similar, of a similar nature. ඔව් දේවදත්ත ආනන්දන්ට ගැලපෙන්නේ ඒ වගේ අය ඒකට එකතු වෙනවා. So with Devadatta, the monks who associated with him were of a similar nature to him. They suited each other's natures. ඔව් ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ සත්තුත් එහෙම. So even animals are the same. දැන් සද්දාව උඟක් තියෙන අය සද්දාව තියෙන අය එක්ක වෙලා. Then also beings who have a lot of shraddha, faith, or confidence tend to associate together with others like that. වීර්යය වැඩි වීර්යය තියෙන එක්කන වීර්යය තියෙන ඒ කට්ටියකට එකතු වෙලා. Or those in whom the aspect of effort ඒ වගේ or තමයි. energy is predominant will also tend to be with people of that type of person. සතිය තියෙන අය එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. Those who have sati or mindfulness will associate with others who have this mind. ඒතකොට සමාධිය තියෙන අය එකතු වෙනවා. And those who have samadhi concentration will be together with others who have concentration. පඤ්ඤාව තියෙන අය එකතු වෙනවා. And wise people who have wisdom will also, it will be the same with them. අංගුත්තර නිකායේ තියෙන නිපාත සූත්‍රයක්ම තියෙනවා. So there is a sutta in the book of trees in the Anguttara Nikaya, which is about this subject. ඒතකොට ඉතින් ඒක තමයි
මේක ඉතින් අර මේ කුසල් සිතිවිලි ඇති වෙනවා. ඇතැම්මට අර ඒ එකම අරමුණේ කුසල් සිතිවිලි ඇති වෙන එක්කෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ නැහැ. So it's possible wholesome thoughts arise in people regarding a particular situation in many people, but maybe in one person it does not. It can get you a neck. In one person it does not arise. අරමුණ බාර ගන්න ක්‍රමය. So it's according to the way one relates to the object of the situation. එක්කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන් බාර ගන්නවා, එක්කෙනෙක් අර මෙයා කිව්ව විදිහට දිට්ඨිය පැත්තෙන් බාර ගන්නවා. One will relate to it with Shraddha or faith, the other through his particular view. මේකෙන් ඔච්චර තමයි එක කියන්නේ. So that's all to be said about that. ඔව්. ඒතරේ ප්‍රශ්න දෙවනි කොටස අහනෝනේ නිතරම අපි සම්මුති වශයෙන් නරකමින් කියලා කියන එක්කෙනා ඒ හොඳ පැත්තට යමු වෙන. නෑ ඒක වෙන්නේ කොහොමද ඒක නරක කරන්න ඕනේ ආව හරවන්න කියලා. හරවන්න කියලා තියාට මේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන ආරම්මන මේ පුරුදු කරන්න. So I reminded Bant of the second part of the question, how is the evil person morphed into someone good? So ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන ආරම්මන. So that person has to be guided in ways where Shraddha or faith and confidence will start to arise in him. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනා කර තියෙන මව්පියෝ ගැන. The Buddha has spoken about parents. එලක් මව්පියෝ ඉන්නවා මේ කුසල ධර්ම වල යෙදෙන්නේ. There are certain parents who are not involved in wholesome activity. පුතාට හරි දුවට හරි පේනවා අපේ අම්මයි තාත්තයි කුසල වල යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා. So the children can see that their parents are like this, that the parents are not inclined to practice anything wholesome. ඉතින් ඒකට මේ මව්පියෝ දෙන්නට ශ්‍රද්ධාව වේදී ඒ ඇති වෙන විදියට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් So if it is possible for them to present things to the parents in such a way that energy and faith arise in them. ඒක තමයි මව්පියන්ට කරන්න තියෙන ඉහළම උපකාරය. So the Buddha has said that is the highest good you can do to your අපි අසුරු කරන the best thing you can do for your parents. අපි අසුරු කරන අය ඉන්නවනේ හුඟක්. There are many people we associate with in life. පුළුවන් නම් තියෙන ශ්‍රද්ධාව තහවුරු කරන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාව අඩුව තියෙනවා නම් ඒ අඩුව මේ වැඩි කරලා දෙන්න ඕනේ නැත්නම් හරි ගස්සා දෙන්න ඕනේ. So if they already have faith, we should try to make them maintain and stabilize that faith. Or if their faith is lacking, if we can, we must try and sort of behave with them in such a way that their faith will start to arise in them. අමාරු වැඩක් ඉතින්. So it's a very difficult thing, of course. එයා බාර ගන්න නැත්නම් අපි මහන්සි වුණාට වැඩකුත් නැහැ. So if the person does not accept what we are trying to do, then though we put in a lot of effort, it will be of no use. එයා බාර ගන්න එයාට දාන්න වාජනයක් තියෙන්න ඕනේ. එයාගේ ඒක බාර ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ කර්මයක්. So the person, there should be the potential in the vessel for something to be put into it. For the person to accept what we are trying to say. බුදුහාමුදුරන ඉක්මනට ආරෝණ අපිට ඉක්මනට එම බුදුහාමුදුරන ඉක්මනටම ආරෝණවනේ. The Buddha knew exactly how to turn people like this into. But because he was the Buddha, but others we won't be able to do it like that. Others like that. අඟුලිමාල දිහා බැලුවා. He looked at Angulimala. එතකොට එයා කොයි විදිය කෙනෙක්ද කියලා බලන්න. So he examined to see what sort of person was Angulimala. බලලා මේ එයාට ඉතින් මේ දැන් මේ එකපාරටම පඤ්ඤාව හාට ගන්න ආකාරය ඉදිරිපත් කරනවා. So the Buddha presented to him
some aspect which would make wisdom arise in Angulimala. ඔව්. එයාගේ Make it arise fast. යට වෙන්නේ කොයි ක්‍රමයකටද කියලා බලන්න. So he examines to see in what is the best ideal or most suitable way Yeah, to yeah, present yeah. this to him. ඒක බලන හැටි මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් දැන් අපිට එහෙම හිතන්න බැහැනේ. So I ඒක can දන්නේ. describe the way the various methods the Buddha used to do this process, but we can't use these things. අපි ඉතින් අර මිත්‍රත්වය යනවා හිමින් එයාට හොඳ දේවල් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට ක්‍රියා කර දෙන්න ඕනේ. So in our case, according to our friendship with the person, very gradually we had to try and little by little teach this person and show the person various aspects of things so that he may begin to think in a different way. ඔව්. ඉතින් බලලා කතා කරලා ඉතින් එකෙන් මේ කරන වැඩෙන්ද ආදීනව පැත්ත ටිකක් කතා කරලා ආදීනව පැත්ත කතා කරන එක භයානකයි එකපාරට. ඉතින් ආදීනව පැත්ත හිමින් කතා කරන්න ඕනේ. So we can show the person, of course this is something which is dangerous to do straight away, to show the person the drawbacks of the way he's living his life. So that's something which has to be done very carefully, otherwise it can එයාගේ ජීවිතයේ ආස්වාදය disrupt the whole situation. Oh. ජීවිතේ ආස්වාදයේ පැත්තට වැඩියෙන් කතා කරලා වෙලා ගන්න ඕනේ. ආස්වාදේ පැත්තට කතා කරලා වෙලා. වැඩියෙන්. ඔව්. So මේ ආදීනව පැත්තට වඩා. ඔව්. So it's at the beginning you have to speak more about the things which gratify rather than the drawbacks of one's way of life. So you have to use your speech intelligently to know when to say what to such a person. ආස්වාදයේ පහයි නම් ආදීනවේ එකයි. If you speak about that which gratifies is 5, and about the negative aspects it should be just 1 ඔව්. that you emphasize when you talk. අර ආදීනවේ එකක් කිව්වම මේකේ ටිකක් හිටිනවා. හිටිනවා. So then when you say like this, one of the drawbacks, then the mind tends to, because it's not all the time spoken, then it tends to remain. එහෙම දිගටම කියන්න ඕනේ ටිකක් අර. So in this way one has to work at it for a long time. එතකොට එයාට ඇති වෙන හොඳ පැත්ත. So then it's possible that certain positive tendencies might start to arise. ඒත් අකුසල පැත්ත අයින් කරන්න පුළුවන් ඊළඟ. අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් වෙනවා. Then the unwholesome aspect will gradually reduce. ඔය දැන් ඔයක දැන් ඔය ඉරගෙදර ඉරකාරෝ ඉන්නවනේ. ඉරකාරෝ ඉන්නවා මම ඒ ඉරගෙදර යන කාලේ මිනිමරු අරගෙන ඉන්නවා. මිනිමරු ඒ කට්ටිය වෙන්නම ඉන්නවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙන්නම ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඉන්නේ. බණහන් දෙනවා භාවනා කරන. In the prison you get all types of people. When long ago I used to go to the prisons to teach Dhamma and meditation. So there were people who were of various types there. Even extreme people who were murderers and so forth, and those with lesser offences. In the 1960s I used to visit the prison. බුද්ධ පූජා තියෙන. So we used to have ceremonies like Buddha Pujas. විහාරයක් තියෙන ඇතුලේ. Inside the prison there used to be a sort of a shrine or බණශාලාවක් something like a තියෙනවා. temple and a Dhamma hall මේක සිල් ගන්න. where people used to come to observe Sil. The prisoners used to come to pray. අපිට ගිලම්පස හදන. And they started observing. ඔව්. And they offer us drink. ඔව් ඉතින් හෙවිදි ගහන. Huh? හෙවිදි ගහ එකගෙන එනවා. මේ Hevisi gahana? ඔව් හෙවිදි ගහන. So they would welcome the visiting monk with drum, like ritual drums, පාවඩ දාන. and put like උඩු වෙනකුත් අල්ලනවා. carpets like for them to walk on. Huh? ඔව් Put උඩු that- වෙනවා. නැත්නම් වෙලාවට ඉතිපිටෝ ගාතාව කියන. And with umbrellas ආ. in honor of the visiting monk. They Oh. would shed Okay, them that- under umbrella and also chant the itiviso stanza, that's qualities of the Buddha. පා හොදනවා. හොඳට උණු වතුර වගේ පා හොදනවා.
they will wash the feet of the monk. who was හොඳට coming. ඉතින් පා හොදලා මේ අපේ ගෙවල් වල නිකන් ඔහොම තෙරමලන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. හොඳටම හොදන. So not like they මේ do තියෙන it කකුල ritually. කුණුත් වැඩි කරනවානේ ගෙවල් වල මම දැන් මම ගෙවල් වල. ගෙවල් වල පා හොදනවා කියලා කකුලේ තියෙන කුණුත් වැඩි කරනවා. ටිකක් පතර දැන් අහමු කළාම ආතන්ත කිය ඒක වැඩක් නැහැ. අර ඉරකාරයෝ තමයි පා හොදන්නේ හොඳට. So they would, even it's done ritually in homes, even these days when you go into a home, they symbolically wash your feet. These prisoners used to really scrub and wash our feet. දැන් දන්නේ මම යාර ඒකට බන්ත යන කාලේ මම So දන්නේ. that is what happened in the I'm talking about the 1960s. I don't know how it is now. භාවනා පන්තියක් තියෙනවා, ධර්මදේශනා පන්තියක් තියෙනවා, අභිධර්ම පන්තියක් තියෙනවා. There used to be a meditation class, Dhamma class and a Abhidhamma class. පාලි පන්තියකුත් තියෙනවා. And also Pali language. ඔය ඉතින් දැන් බලන්නකෝ ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට මේ කුසලයක් හැදෙන්නේ නැත්te නෑනේ. ඉතින් ක්‍රමානුකූලව මේ දරුණුයි කියලා අයින් කරලා නෑනේ. So even the prisoners were not just rejected as outcasts, they were taught these things. So it was possible for them to make use of these teachings to make something positive arise. ඔව්. ඉතින් එක්ක කියන හදිසි කෝපෙන් ආන්නේ මේක උනේ මට. So some used to say that what I did happened because of a sudden spurt of anger. මම අරමුණ බාරගත්ත කරන්නේ. It's the way the situation was reacted to at that moment when these people committed their offences. ඉතින් ඒක මේ පුජ්‍යලයා අර අපි පුජ්‍යලයාට කරුණු කියන්න ඕනේ. ඒක මේ හරි ගස්ස ගන්න. So we have to talk to people and explain things in order to set things right. ඒක දත කාම්දුයිමයි මේ සීලවන්තයන්දුයිමයි මේ ධ්‍යානවල පයින් යනවා ඒක පාරයි දිගට. So once I was in Vienna and I was walking with another monk who lives there, one the Silavansa. ඒක මනුස්සයෙක් හොඳටම සුරාපානය කළා. So there was a man who was completely drunk සිගරට් එකත් පත්තු කරගෙන ඉන්නේ. and he was smoking a cigarette also. ඔව්. දැන් පත්තු කරගෙන ඇවිල්ලා ඒ සිගරට් කොට හරි මම විසිකරන්න තහනනේ. So there it's not allowed to throw cigarette butts on the road. ඒක පාටම දැක්ක ගමන් බිමට දාලා පෑගුවා ඒක. So as soon as he saw us, he dropped the cigarette and stubbed it out with his shoe. අද 20ක් විතර ඉතින් ඈතින් ඒක දැක්කලේ. So when he did that, he was about 20 feet. That's about 6 or 7 meters away. ඊට පස්සේ මේ දැන් අඬාගෙන එනවා. අඬාගෙන එනවා. අඬනවා. So then he was crying after that and coming towards us. ඉතින් කකුල් දෙක අල්ලගෙන අඬනවා ඉඹ. So then he grabbed our feet and he was crying and kissing our feet and crying. ඊට පස්සේ මේ අප මොකද කියන්නේ? So we asked him why this was. අනේ මගේ මේ පුරුදු මේක තමයි මේ රුරාපාන මේක බලන මට මේක අරගන්න මොනවද කියන්නකෝ. අර බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේක අරගන්න කියලා දෙන්නකෝ මොනවද බාන්ටේ. This man said, this is my habit to get drunk, consume alcohol. So please tell me some method to overcome this. Like for alcohol is what he was talking about. ඉතින් හාන්දු හා කිව්වා. Silan Sahan. ඔව් හා කිව්වා. So the monk who was with me, who resides in Austria, he said, okay. ඔය ඇත්තටමද කියන්නේ? Yeah, they have. So the monk asked him, are you genuinely saying this, that you want to get over this? ඇත්තටමද? ජර්මන් ඒ භාෂාවෙන්මයි කියන්නේ. So they were conversing in German. So the man said yes, that he is truly saying it. ඉතින් පවදාවත් මම හරි ඉන්නතෙන්. So the next day he came to the place where we were living. මේ හාන්දෝ ඉතින් කිව්වා ටික මේව තමයි මේක
ඉතින් ඔයා දන්නවනම් ඔයා ගතින් කෙරෙන්නේ වැරද්දක් කියලා. ඉතින් ක්‍රමයෙන් අඩු කරන්න. So anyway, the monk started talking to him about this issue. And ඉතින් එයා ඒක වැරද්දක් කියලා එයා බාර ගන්නවනේ. so in his case, he had already seen it as something wrong and he had accepted it. He was just trying to find a way to get over it. ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගිහිල්ලා මෙයා මේ එනවා. එළ බණ අහනවා, ඉඳගෙන ඉන්නවා So අයිනකට. he used to, from time to time, visit the temple there and listen to the Dhamma talks and or just sit around in the premises. ඉතින් මිනිහට පස්සේ හරි ගියා ඉතින් දැන් මේක. You know, I told you. ඔව් සම්පූර්ණ නෑ අදාර අමාරු ගතිය. ටිකක් ඉතින් So ටිකක් anyway, දැන් things ටිකක්. improved for this person. He hadn't stopped completely, but the very worst sort of episodes ඔව් ඊට පස්සේ ආන්දෝගෙන reduced. Huh? දැන් දැනගන්න ඉතින් පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ නවත්තන්න දැනගන්න කියලා ඉතින් ආන්දෝ අවවාදම් සාසන දෙනවා. So the monk was Katak trying kiya. to tell him to see, now you can see the what happens when you reduce, so about how he should try to gradually get over the whole problem of his ඒ අකුසලයක් වෙනවයි කියලා දන්නවනම් ඒක ඇත කරගන්න ඕනයි කියලා හිතෙනවනම් ඉක්මනට පුළුවන් ඉතින්. So if someone actually knows that what's happening is something wrong and he has a genuine wish to overcome some tendency, then of course it is possible to do that. අකුසලයක් බව හඳුනා දීලා මේක අතාරින්න කියලා දෙන එක ටිකක් අමාරුයි. හිමින් තමයි කරන්න. To teach that something is unwholesome and the ways to overcome it is something which is difficult, so it has to be done very gradually. ඔය ඒක The විනීත person doesn't accept it in the first place. විනීතට ඉතින් අපි කියමු ඉතින් මේ අතර ගන්න කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එයාගේ කරුණුම අරන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එයාගේම කරුණු. ඔව්. So in order to make someone get over something, one has to present the facts and මේ do it in a අකුසලේ way according to the thinking of that person itself. You have to use his own මේ thinking in order to show the negative aspects of his situation. ඒ අකුසල කරනකොට එයාගේ එයාගේ අකුසල කරනකොට සිත පවතින දෙයකින් අපි හැදෙන විපාකය ටිකක් කියා දෙන්න. So you have to also say, when you are doing these activities, unwholesome activities, what happens to one's mind and what are the results of these energies arising in the mind. වර්තමාන අරමුණු Those වලින් also have to be පෙන්නන්න. spoken about. වර්තමාන අරමුණුයි අතීත අරමුණුයි දෙකෙන්ම පෙන්නන්න. So one has to make use of the present aspects of his life as well as the past, what has taken place in his past. One must use both these aspects in talking to such a ඉතින් person. එහෙම කරපුවම හරිය. තෙරුවන් සරණයි. So when you do it in this way, it may work out. මේ රමන් මාත්‍යෝ මේකේ මේ කෑල්ලක්වත් නෑ මෙතන මේ. ඔය අයනකොට ගියන්න ඕනේ නැති වෙලා මේ.